Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Greek PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Do you know how to talk about means of transportation in Greek? You will learn how in just a moment. Hi, my name is Yuli and this is 3-Step Greek by GreekPod101.com. In this lesson, you will learn how to say how you're getting somewhere by car, by metro, or even on foot through a quick conversation. Let's look at the dialogue. As you listen, pay attention to how they ask about the topic and how the other person responds. Πολύ ωραία. Τώρα είναι 5 η ώρα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Τι ώρα θα συναντηθείς με τους φίλους σου? Θα συναντηθώ μαζί τους στις 7. Θα τρέξω στο κολονάκι. Θα τρέξεις και εσύ, Νικό? Είμαι ήδη κουρασμένος. Θα πάω με το τρένο. Let's hear it with the English translation. Πολύ ωραία. Τώρα είναι 5 η ώρα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Very nice. It's 5 o'clock now. We still have a little time. Τι ώρα θα συναντηθείς με τους φίλους σου? What time will you meet your friends? Θα συναντηθώ μαζί τους στις 7. Θα τρέξω ως το κολονάκι. Θα τρέξεις και εσύ, Νικό? I will meet them at 7. I will run to Kolonaki. Will you run too, Nico? Pay attention to the next sentence. It follows the key speaking pattern you will learn later in this lesson. Είμαι ήδη κουρασμένος. Θα πάω με το τρένο. I'm already tired. I'll go by train. Let's look at the sentence pattern. Do you remember how the character said, I'll go by train? Θα πάω με το τρένο. Θα πάω με το τρένο. This sentence follows the pattern here. Πάω plus με plus means of transport. I go or I'm going or I will go. Πάω. This pattern is simple and useful for talking about how you travel in Greek. The verb πάω means I go and με means by. Most means of transport in Greek are singular neuter nouns and therefore take to. For example, το λεωφορείο, the bus, το αυτοκίνητο, the car, and so on. The phrase for on foot is με τα πόδια. Be careful because πόδια, feet, is plural and uses the plural article ta, not the singular article to. Now, let's see how the line from the dialogue uses the pattern. Θα πάω με το τρένο. I'll go by train. Θα πάω, the simple future tense of the verb πάω, meaning I will go, followed by. Με, meaning by, next. Το τρένο, meaning the train. You can replace το τρένο with any other vehicle or means of transport. Now let's look at some examples. Πάω στο κέντρο με το μηχανάκι στις 9 η ώρα. I go to the city center by scooter at 9 o'clock. Can you see how the pattern applies here? Let's break it down. Πάω means I go, followed by στο κέντρο, meaning to the center. Next, με, meaning by, followed by το μηχανάκι.
meaning the scooter. And finally, στις 9 η ώρα, meaning at 9 o'clock. We're combining direction, transportation, and time in one fluent sentence. The same pattern works with other vehicles too. Here's another example. Πάω στο γραφείο με το μετρό στις 8:30 το πρωί. I go to the office by metro at 8:30 in the morning. Πάω στο γραφείο με το μετρό στις 8:30 το πρωί. I go to the office by metro at 8:30 in the morning. Let's try one more. Πάω στο πανεπιστήμιο με το λεωφορείο στις 10. I go to the university by bus at 10. Πάω στο πανεπιστήμιο με το λεωφορείο στις 10. I go to the university by bus at 10. Now you know how to talk about means of transportation in Greek. And now let's move on to the practice. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Πάω στο σχολείο με το... Πάω στο σχολείο με το... And the answer is... ποδήλατο. Πάω στο σχολείο με το ποδήλατο. I go to school by bicycle. We use ποδήλατο in this sentence because it means bicycle. Πόδια is incorrect because it is plural and means feet. If we used it, we would also need to say με τα πόδια, not με το πόδια. So the article would have to change. Unscramble the words to make a sentence. Are you ready? Πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο. I go to work by car. Πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Choose the best answer to complete the sentence. Are you ready? I go to the center by bus. Πάω στο κέντρο με το λεωφορείο / φορτηγό. Πάω στο κέντρο με το λεωφορείο / φορτηγό. And the answer is λεωφορείο. Πάω στο κέντρο με το λεωφορείο. I go to the center by bus. Λεωφορείο is used here because it is the correct and common word for bus and it fits the pattern. Φορτηγό is incorrect because it means truck. Let's translate some sentences into Greek. Translate: I go to the airport by taxi into Greek. Πάω, the subject and verb together, meaning I go, followed by στο αεροδρόμιο, meaning to the airport, Here, στο is the
contraction of σε and το, to the, and αεροδρόμιο means airport. Next comes με το ταξί. Meaning by taxi. The preposition με means by or with, and το is the neuter definite article the used with taxi or taxi, which is a neuter noun. Πάω στο αεροδρόμιο με το ταξί. I go to the airport by taxi. Πάω στο αεροδρόμιο με το ταξί. I go to the airport by taxi. Listen to me as I speak. Which means of transport is used in the sentences? Πάω στο μουσείο με το μετρό. Let's listen one more time. Πάω στο μουσείο με το μετρό. Did you hear? Με το μετρό, meaning by metro. How about? Πάω στη Γερμανία με το αεροπλάνο. Let's listen one more time. Πάω στη Γερμανία με το αεροπλάνο. Did you hear? Με το αεροπλάνο, meaning by airplane. Next. Πάω στο νησί με το καράβι. One more time. Πάω στο νησί με το καράβι. Did you hear? Με το καράβι, meaning by boat. Next. Πάω στο πάρκο με τα πόδια. One more time. Πάω στο πάρκο με τα πόδια. Did you hear? Με τα πόδια, meaning on foot. This is an exception because instead of a singular article, we use the plural article ta with πόδια, meaning feet. Yet it still follows the pattern with me to express the means of transport. And πάω στη Θεσσαλονίκη με το τρένο. One more time. Πάω στη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Did you hear? Με το τρένο, meaning by train. Thank you for watching. Now you know how to talk about means of transportation in Greek. And now you can move on to the next lesson in the pathway on GreekPod101.com. Addio!